Hi students, in the previous video we studied about the different modes of asexual reproduction, fission and its types and budding. In this video we are going to study about fragmentation and regeneration. Fragmentation is a type of asexual reproduction in which the parent body divides into many fragments, or we can say it as pieces. Each fragment will have the potential to grow into a new individual. So, the parent body will be dividing into many fragments and each fragment will be growing into an individual. ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் பாடி என்னவாகும், நிறைய ஸ்மால் பீசஸாக வந்து பிரேக் ஆகும். ஒவ்வொரு பீஸுமே ஒரு இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகும். The fragmentation in many genera of sea anemones are called as the pedal laceration. Pedal means foot or the basal portion. Laceration means cutting or dissection. So this is the picture of the sea anemone. So this is the basal portion, that is the pedal disc. So when the sea anemone, when they move a small piece from the pedal disc, there will be lobes will be cut off and then they will be staying. So this lobe, they will be growing the mesenteries and then they will be developing the tentacles and they form a new young individual. This is how sea anemone reproduce by pedal laceration. The lobes are constructed of from the pedal disc. So pedal disc என்றது எந்த போர்ஷனில் வந்து அவங்க போய் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கோங்களோ அதான். திஸ் இஸ் த பேசல் போர்ஷன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்து என்ன ஆகும், கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி கட் ஆகி ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், this lobe will be growing the mesenteries and then they will be growing the tentacles to form a sea anemone. This is how fragmentation process takes place in many genera of sea anemones. Next is apolysis seen in Taenia solium. This is the picture of Taenia solium. So this is the squalex, the head of the Taenia solium. We say it as the squalex. In the squalex they will be having the hooks and suckers for getting fixed to the host. Host oda body la vandu stick பண்றதுக்காக they will be having this hooks and suckers. So this is the small neck region and here in this, from this only region only new proglottis will be formed. So here they will be having the immature proglottis and as the organism extends they will be having the mature proglottis and in the posterior most end they will be having the gravid proglottis. So gravid proglottis or the proglottis which have the developed embryo. So it is a hermaphrodite animal. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரே இதில் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், இந்த கிரேவிட் ப்ரோக்ளாட்டிஸில் வந்து டெவலப்டு எம்ப்ரியோ இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் வந்து ப்ரைமரி ஹோஸ்ட். இந்த ப்ரைமரி ஹோஸ்ட்லேருந்து இந்த கிரேவிட் ப்ரோக்ளாட்டிஸ் வந்து செகண்டரி ஹோஸ்ட், அதாவது பிக்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அந்த பிக்கோட பாடியில் அகெயின் திஸ் கிரேவிட் ப்ரோக்ளாட்டிஸ் வில் பி டெவலப்பிங் இன்டு அன் யங் individual. So here the mature proglottis, they develop into the gravid proglottis which has the developed embryo. So this developed embryo proglottis are cut off from the parent and each proglottil will be growing into an individual. This process is called as apolysis. This is what given. The gravid proglottis, that is the ripe proglottis, they are the oldest. They are found in the posterior end of the strobila. Strobila என்றது அதோடைய body. The gravid proglottis, they are cut off singly or in groups. So singular proglottis cut ஆகலாம் இல்லை groups-ஆ cut ஆகலாம். From the posterior end, that process is called as the apolysis.
So this apolysis helps in transferring the developed embryos from the ஏன்னா இந்த கிரேவிட் ப்ரோக்ளாட்டிஸ்லன்னு இருக்கும் developed embryos இருக்கும் அந்த developed embryos they are transferred from the primary host that is man and to the secondary host that is pig. So this may be asked as a one word. So what is the secondary host of Taenia solium or the primary host of Taenia solium, or what is the process by which asexual reproduction takes place in Taenia solium, like that you may be asked. Regeneration. Regeneration is a type of asexual reproduction in which there is regrowth in the injured region. So ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஒரு பார்ட் வந்து கட் ஆயிடுச்சு இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரியில் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பார்ட் அந்த ரீஜன் வந்து திரும்ப வளர்றது தான் வந்து ரீஜெனரேஷன். Regeneration was first studied by Abraham Tremblay in Hydra in the year 1740. So he only observed that Hydra has the power of regeneration. ஹைட்ராலேருந்து ஒரு சின்ன பார்ட், அதாவது அதோடைய ஓரல் பார்ட்டோ இல்லை பேசல் பார்ட்டோ இல்லை மிடில் போர்ஷனோ எந்த போர்ஷனோ கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி க்ரோயிங் அகெயின். ஸோ ஹீ அப்சர்வ் தட் அண்ட் ஹீ named it as a type of regeneration. There are two types of regeneration. One is morphosis and another is epimorphosis. Morphosis is a process in which the whole body grows from a small fragment. So morphosis la pathina ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து, அந்த சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்லேருந்து ஹோல் ஆர்கானிசமே வந்து டெவலப் ஆகிடும். எபிமார்ஃபாசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த லாஸ்ட் பாடி பார்ட்ஸ். ஸோ ஒரு பாடி பார்ட் வந்து ஏதோ வந்து சின்னதாக வந்து கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாடி பார்ட் மட்டுமே டெவலப் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன். நவ் வில் see the morphosis in Hydra. So the picture shows the whole organism of Hydra. It is broken up here. This is the oral portion with tentacles and this is the basal portion and this is the middle portion. The whole organism is cut into 3 fragments. So here from this the basal portion, here it has the oral portion, the basal portion and the middle portion has developed. So here again from the basal portion the oral portion has developed with tentacles. Then from the middle portion the oral portion, the basal portion and with tentacles have developed. So likewise from a single organism 3 pieces are broken up and these 3 pieces separately they have developed the injured parts and then they have developed into a whole organism. This is how morphosis takes place in planaria also. So planaria-லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பார்ட் அது இப்படி இருக்கும், இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பார்ட் கட் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த பார்ட்டாக இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு ஹோல் ஆர்கானிசமாக டெவலப் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் எ டைப் ஆஃப் ரீஜெனரேஷன் தட் இஸ் morphosis that takes place in Hydra and planaria. Epimorphosis is a process by which there is replacement of the lost body parts. ஸோ ஏதாவது பாடி பார்ட்ஸ் வந்து இன்ஜூர்டாக இருந்தது இல்லை வந்து ஏதாவது கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாடி பார்ட்ஸ் வந்து திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து எபிமார்ஃபாசிஸ். There are 2 types of epimorphosis. One is reparative generation and another is restorative generation. So reparative generation அதில் பார்த்தீங்கன்னா only certain damaged tissue they can be regenerated. So example is the human beings. So நமக்கு ஒரு ஆர்கனில் ஒரு இது ஏதோ ஒரு ஆர்கன்லேயோ இல்லை நம்ம டிஷ்யூஸ்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு சதை வந்து அப்படியே இதுவாகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த இன்ஜூர்டு போர்ஷன் வந்து
திரும்ப வந்து வளர்ந்துடும். ஸோ நம்ம ஸ்கின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எதாவது அடிபட்டுச்சு அப்படியே இதுவாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த லேயர் மேலே லேயர் வந்து இதுவாகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து திரும்ப வந்து அந்த இடத்துல வந்து க்ரோ ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன். அந்த சர்டன் டேமேஜ்டு டிஷ்யூ அது மட்டுமே வளர முடியும். That is example they have given the human beings. Another is the restorative regeneration. So here several body parts can develop. Example is the starfish. ஸோ ஸ்டார்ஃபிஷில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மூமெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது அதோடைய ஆர்ம்ஸ் வந்து கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், அதோடைய ஆர்ம்ஸ் வந்து திரும்ப வந்து வளர்ந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஓரல் போர்ஷன் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் இருந்ததுனாலும் இட் கேன் டெவலப். Likewise, the tail of wall lizard. ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து லிசார்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அதோடைய டெய்ல் வந்து எதுலையா மாட்டி அப்படியே கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, ஸோ கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து அதோடைய டெய்ல் டெவலப் ஆகும். பட் மீதி பார்ட்ஸ் வந்து அதோடைய லெக்ஸோ அது மீதி பாடி பார்ட்ஸ் வந்து அப்படி டெவலப் ஆகாது. அதோடைய டெய்ல் மட்டும் டெவலப் ஆகும். ஸோ அதோடைய சர்டன் பாடி பார்ட்ஸ் மட்டுமே வந்து டெவலப் ஆக முடியும். அதுதான் வந்து ரீஸ்டோரேட்டிவ் generation. I think you would have understood about the types of epimorphosis. With this, asexual reproduction is completed. So we have learnt about the 4 modes of asexual reproduction: fission, fragmentation, regeneration and budding. So learn the today's lesson, write home test and post your answers. Read your daily lessons. Stay home, stay safe. Thank you children.